Good afternoon, all of you. I'm audible to all. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. The message on your group so my student can join the class. Put the message at your group till 28 students are remaining to join the class. Put the message. Okay. Last lecture, what we have seen or how much part we have covered. We have seen the or we have started the MOSFET, right? I have seen the construction and working of enhancement MOSFET and deflection layer MOSFET, right? So today we have to see the basic operation related to the enhancement type MOSFET. So in enhancement, this is a graphical representation of enhancement type MOSFET. Okay, output characteristics, input characteristics, all other things. Okay. So the MOSFET here only operates in an enhanced mode. So that MOSFET is known as a enhanced MOSFET. Okay. So it is always VGS, the voltage across okay. Now this is the graphical representation and operating mode of enhancement type MOSFET. Here one of the most important condition is that, so here VGS means voltage across gate and source is always keep it positive, right? As the voltage across gate and source increases, then ID, voltage across the drain, is increases. Okay, but if
here, see this diagram. This diagram here, okay. If if uh, if we increase VGS means this current, right? If we increase the VGS, then ID current also increases. This ID current, see the graphical representation, right? बघा जसा VGS वाढत गेला तसा तुमचा हा कर्व ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये बघा हा हा जो कर्व आहे तो आयडी वर आयडी पण increase होत गेला, right? So it is a when we increase the VGS at that time, the ID also increases. That drain current always increases when VGS is increases. If VGS kept constant, पण एका सस्टेन रेंजला VGS जरी कॉन्स्टंट ठेवलाय आणि VDS इन्क्रीज केला तर काय झालंय बघा बरं. When we kept VGS is constant and VDS means voltage across the drain and source is increased, then ID goes is a saturation mode, right? So we have seen the characteristics just now, when the saturation and when where is the active region and where is the cutoff region of MOSFET, right? And the another name of active region is a pinch off, very good, pinch off. So now when the VDS increases, then ID goes into the saturation region, right? So the saturation level of VSAT reaches maximum. When it goes in the maximum at some level, right? See, this is the point. बघा आता इथून this is the constant, right? At the some time, see, VGS get a constant value, right? So this is the only IDS is increases and VGS gets constant value. This is related to the and this is whole whatever we have seen, the theory is related to the basic operation of enhanced type MOSFET. Okay. Now the question comes in your mind. So what is the difference between them, right? काय difference आहे बरं? Deflection region मध्ये आणि enhancement region मध्ये काय comparison आहे? Difference काय आहे सांगा? What is the difference between them? Can anybody know? सांगा बरं काय डिफरन्स आहे? बघा जर फिजिकल स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं असाल डिफ्लेक्शन लेअरचं, जिथे डिफ्लेक्शन लेअर एक्झिस्ट होती तिथे इन्हान्समेंट लेअर होती का? If their enhancement layer is there, okay, I am asking about physically. Yeah, physically there is not present. Okay, in a deflection type channel exists permanently, while in enhancement type channel is a physically absent. So that we consider as a gate voltage, or it is induced when the gate voltage is applied, right? Another difference is that the deflection type can be operated in a deflection as well as enhanced mode, while enhancing type can be operated in only enhancement mode. काय सांगितलं सेकंड डिफरन्स? डिफ्लेक्शन रिजन दोन्ही मोड मध्ये ऑपरेट करते, एनहान्समेंट मध्ये पण करू शकते आणि डिफ्लेक्शन मध्ये पण एनहान्समेंट टाइप हा डिफ्लेक्शन मोड मध्ये ऑपरेट करते का? नो.
No, No. it's only work only on enhancement type. Enhancement mode. Third difference, the drain current flows on application of drain to source, right? Drain to source voltage, while the enhancing time current flow only when VGS is above threshold value. आता आपण ग्राफ मध्ये बघितलं होतं का? बघा, आता जस्ट इंट्रोडक्शन मध्ये बघितलं पार्ट, इथे बघा काय सांगितलं होतं बघा. VGS is always keep it is positive, right? When VGS increases, ID increases. पण जेव्हा VDS increase केला त्यावेळेस ID सॅच्युरेशन मध्ये जात होता आणि ते फक्त इन्हान्समेंट टाइप मध्ये फक्त एकदाच ऍक्टिव्ह होत होता, म्हणजे इन्क्रीज होत होता. बाकी आधी होत होता का? नाही. So that point is here indicated. When a drain current flow on application of drain to source voltage, right? Drain to source voltage हे कशात? डिफ्लेक्शन रिजन मध्ये. But while in enhancement type, current flow only when VGS is above threshold value. तर threshold value म्हणजे कट ऑफ रिजन, त्याच्यावर गेल्याशिवाय ते फ्लो होत नाही, right? So that is the difference. Okay. Now this is related to the yes. Anybody want to? Okay, enhancement type constant size less while deflection. Very good. That is the in general difference. Okay. Just when I have taken only 3 here. Why? Because it is a important. Okay. When you see the physical size of that, or when you compare their material or their structure, this some lot of difference point is there. Okay, what we have to consider, we have to take that. Okay, इथपर्यंत काय अडचण आहे? हे 3 डिफरन्स महत्वाचे दिले त्यामुळे हे केलेलं आहे. आणखी काही कोणाला? ओके, यू कॅन ऍड मोर पॉइंट हियर, like a physical structure. Now just one point is added by Shubham. Cost, physical size, आणखी स्ट्रक्चर. फिजिकल स्ट्रक्चर त्याचं वेगळं आहे का? नाही. शेवटचा चॅप्टर आहे म्हणा. वी आर नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट कंप्लीट इट. Hello, sir. बरोबर आहे ना? हा, यस. So somewhere I learned that this MOSFET act like a switch. How does it work like a switch? Yeah, right now. Just when you compare between okay, now for that your question I came. Okay, when the BZT it operates in a cutoff region, what is work? Open switch. Okay, open. Now, so what is now? Okay, first tell me the difference between MOSFET and JFE. कोण सांगू शकते का? Shubham, this is I came your question just by different way. Can anybody differentiate करा बरं? MOSFET आणि JFET चा विचारत नाही. FET आणि BJT आणि FET चा डिफरन्स विचारतो. तुम्ही सांगितला होता का आधी पहिले? Yes, sir. Can I? Go ahead. So BGT having 3 terminals, base emitter and collector, while the FET having 3 terminals, gate, drain, source. In Good. BGT, it depend upon the IB, means IC is equal to beta IB. Beta is here the current amplification factor. Means IC is the function of IB, while in FET means its output current, when ID current is depend upon the potential difference between gate and the source. That means ID is the function of VGS. BJT is the current control device, while the FET is voltage control device. Because we can control the value of ID by changing the voltage of VGS. And BJT is bipolar junction transistor, means working of PNP and NPN transistor depend upon the movement of electron and the holes both. And in the FET is the unipolar device, means it's working depend upon the either movement of electron or the movement of holes. While BJT has
its input impedance is less, while the input impedance of FET is very high. Output impedance of BJT is high, and output impedance of FET is low. BJT is the cheaper, and FET is the costly. BJT is bigger in size than FET, while the FET is smaller than BJT. It is more cost. BJT is more cost noisy, while the FET is less noisy, and BJT, its consumption of power is more, while the FET's consumption power is less. BJT has a shorter life and less efficiency, while the FET has larger, longer life and high efficiency. Very BJT good. is performed for low current application, while the FET is performed for the low voltage application. BJT has low heat stability, means when current reach higher level, thermal breakdown happens there, while in Very FET good. has high heat stability, means when current reach higher level, even then thermal breakdown will never happen it. And BJT in IC fabrication it is used, it occupy the more space, while the FET it is used in IC fabrication, but it occupy very less space. Very good. Very good. Clap for him. This is very nice. Okay, now guys, I will those who are didn't get, I will explain it again. The first difference between FET and BJT is that FET is the unipolar device, right? Because it operates only on charge carrier, one charge carrier, right? And BJT, it is a bipolar device because it operates both charge carrier, right? So another point, it is a voltage. FET is a voltage control device, and JFET as a sorry, BJT is act as a current. Yes. Now, the input resistance of FET is very high, right? That is the advantages or disadvantages? Advantage, sir. Very good. If the input resistance is high, then input impedance is very good. And now the input resistance is low in BJT, or the range of that is a kilo ohm, and in the range of FET, mega ohm. Now, FET is a negative temperature coefficient device. This is very important point. Negative temperature coefficient device, and a BJT is a positive temperature coefficient device. You already have, or you have idea related to that. What is the positive temperature coefficient? What is my negative temperature coefficient? Right? We have studied that in a BEE, right? Now, another one difference, it is a simple to fabricate. कोणाला सांगतोय मी simple to fabricate? It is a simple to fabricate for the FET, right? As a ETA recipe, because the size of FET is Less, smaller. less, right? Smaller, right? And it is difficult. The BJT is difficult to fabricate or integrate in a circuit because the size of BJT is greater than the FET, right? So, and another FET requires very less space in the IC fabrication. If in the IC fabrication any device is used, if FET is used, it is a very less space is required to interface the IC, right? So these all are the difference. Now the questions comes for the FET. What the question there? Shubham? FET is act as a How does MOSFET work like the switch? MOSFET. Okay. So when it's operate in a three region, right? Cutoff, active, and saturation. Then is only the physical structure is different, right? When it acts in a cutoff region, it acts as a switch. Right? So according to that, when it goes to the pinch off region, only at that time it's work as an amplifier. And when it turn into the saturation region, it acts also as a
switch. Now got the point? Now Yes, sir. your question for that is how it works. So when you see the application of a MOSFET, right? So at that time you can get that point in a designing of any device or any amplifier by using MOSFET. You get that in detail point. But just it's work on in a operating region. If they operate in a cutoff, if they operate in a saturation, or if they operate in a pinch off or active region. Got the point? Yes. Okay. Now see the another difference between JFET and MOSFET. Okay. So JFET can operate in a deflection mode, or while MOSFET can be operated in a deflection as well as enhancement. Enhancement. आपण बघितलं का JFET चे कुठल्या JFET चे होते का असले काही ना टाइप डिफ्लेक्शन टाइप आहे का कुठला टाइप? No. No. NEN. P and N channel only. Okay. But MOSFET deflection and enhancement are the subtypes, and in that deflection layer there is 2 channels and enhancement also 2 channels, right? So first difference is JFET can operate in only in a deflection mode, right? And if MOSFET is work in a both deflection as well as enhancement. Okay, JFET impedance is high, but it is very high. त्याच्यापेक्षाही हाय काय आहे? In MOSFET. MOSFET. बघा JFETचा जो ड्रॉबॅक म्हणजे जो थोडाफार हे होतात, आपण जसे टेम्परेचर वगैरे बघतोय किंवा त्याचे पॅरामीटर, त्यापेक्षा बेटर वे साठी आपण MOSFET वर गेलो. MOSFET म्हणजे काय? ऍडव्हान्स व्हर्जन ऑफ FET, राईट? सो the another we are comparing just in between them. That's why I have taken that point. Input impedance is high in JFET, and but it is very high in a MOSFET. When we talk about difference between MOSFET and BJT, then you can directly write it as a input impedance of MOSFET is high. That's why I have taken that point. Okay, now in a JFET, gate is not insulated from channel. होता का? एखादा सबस्ट्रेट ऍड केलेला होता का आपण JFET मध्ये? No. नाही. JFET साठी आपण FET चा जेव्हा सिम्बॉल बघितले तुम्ही JFET चे आणि MOSFET चे, त्यात एक SS टर्मिनल ऍड झाला होता, बरोबर आहे? सबस्ट्रेट. Yes, sir. सो आणि त्या सबस्ट्रेटला आपण कुठला मेटल कुठला हे वॉटर मटेरियल वापरलं होतं? सिलिकॉन SiO2. डायऑक्साइड, राईट? Right. Now MOSFET is most manufactured device. Right. MOSFET आपण जास्त वापरलेला आहे, राईट? बिकॉज त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत MOSFET चे? त्याची करोजन जे आहे, करोजन होते किंवा टेम्परेचर इफेक्ट आहे किंवा त्याला एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर अफेक्ट करत नाही, त्यामुळे तो Snapdragon processor which is used in our mobile. स्नॅपड्रॅगन त्याच्यामध्ये असतो की MOSFETच जास्त करून वापरलेला का असतोय? तो बघा डिव्हाइस किती आहे तुमचा, प्रोसेसर छोटा आहे, एकदम छोटा आहे, बरोबर आहे? फर्स्ट का BJT का वापरला नाही? त्याचे स्पेस जास्त लागते आणि सिंपल आहे फॅब्रिकेशन साठी हा FET. मग FET मध्ये कुठला घेतला त्यांनी? MOSFET घेतला. MOSFET का घेतला? बघा आता छोटं डिव्हाइस आहे, त्याला पॉवर कमी लागायला पाहिजे. Yes. आता मोबाईल छोटा आहे आणि उगाच बॅटरी एवढी घेऊन फिरतो तर काय? आता बरेच जर आपण पॉवर बँक घेऊन फिरतोय, का फिरतोय? त्याला बॅटरी कमी पडते, बरोबर आहे? मग त्या छोट्याशा डिव्हाइस मध्ये जर मोठी बॅटरीच असती तर मग त्या डिव्हाइसची साईज कमी झाली असती का? काही दिवसापूर्वी मोबाईलला बॅटरी असायची, मी बोलतोय ते टॉर्च वगैरे नाही बरं, ते बॅटरी बोलतोय, चार्जिंगची चार्ज. आता मोबाईल आले की बॅटरी लेस आहेत, तर त्याला बॅटरी काढायला म्हणते का तुम्हाला? त्याची हँग झाला वगैरे तर? No, it's inbuilt. काय इनबिल्ड बॅटरी आहे का? तर त्या इनबिल्ड बॅटरी आल्यावर लाईट वेट झालं, त्याचं साईज कमी झाली, मोबाईलची थिकनेस, बरोबर आहे? So these advantages comes in only for the basic component. नॅनो टेक्नॉलॉजी आधी, आता अजून त्यामध्ये कुठली आली? युनो आहे, नॅनो आहे,
नॅनोच्या पहिले युनो होती, युनो नंतर नॅनो आली. मग आता हे कंपोनंट रजिस्टरची साईज जर तुम्ही प्रॅक्टिकली बघितली आपल्या इथे तर केवढी आहे, आणि बोर्ड जर दाखवला मी तुम्हाला एक फॅब्रिकेट केला, हे एलईडी आहे म्हणलं, हे रजिस्टर आहे, बघितला होता ना. जसं जसं ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी येत जाते तेवढी टेक्नॉलॉजी जशी हे होईल तशा कंपोनंटची साईज रिड्यूस केली जाते. ओके, so now this is in JFET, gate is not insulated from the channel, and here the MOSFET is insulated by layer of silicon dioxide. Okay, this is the sum difference, sum of the difference, not all. I have not taken all. Now the one most disadvantages of MOSFET devices is their extremely sensitivity to electrostatic discharge due to their insulating gate and source region. हा त्याचा डिसएडव्हान्टेजेस, एकच असा डिसएडव्हान्टेजेस आहे की तो काय करतो, एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्हिटी आहे फॉर द इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्ज डिस्चार्ज. त्यामुळं तो एक ड्रॉबॅक जर ओव्हरकम केला तर मॉस्फेट सारखा डिव्हाइस कुठलाच नाही एम्प्लिफायर साठी. ओके, सो लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन दॅट. एका कंपोनंटवर कितीतरी लोक रिसर्च करतायत. नाव जर तुम्हाला एका किंवा 2 लेक्चर मध्ये मॉस्फेट जर समजून घ्यायचं असेल तर तेवढे लोक ते कशाला वर्ष घालतील रिसर्च मध्ये, बरोबर आहे का नाही. ओके, नाव द अनदर here silicon dioxide material, insulating material are used here, right? That is very thinly and can be easily purchased by electrostatic discharge. So कुठेही तुम्ही मटेरियल थिन जे की आपण शॉक लागू नये म्हणून आपण काय प्लास्टिक वगैरे यूज करतोय, बरोबर आहे. Yes, sir. So same, that is a dielectric material, na? This is a silicon dioxide. That material is used for that. Okay. Now, how to handle the MOSFET? To share some point I have written here, right? So the following is a list of MOSFET handling precautions. Whenever you use the MOSFET, you cannot directly touch to that MOSFET, or your body touch will not be there. So never insert or remove MOSFET from the circuit when the power is turned on. This is some precaution. चालू मध्ये त्याला तुम्ही त्याला काढू शकत नाही किंवा टच सुद्धा करू शकत नाही मॉस्फेटला, किंवा इन्सर्ट सुद्धा करू शकत. आपण कसं असतंय, फॉर एक्झाम्पल when we want to make our mobile charge, we can directly insert that charger into that socket. We never see the switch is turned on or off, right? Because it is protected, there is no issue, you can directly insert. But this MOSFET you cannot do like this. आता तुम्हाला क्वेश्चन असतो, सर मोबाईल मध्ये स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आहे, त्या प्रोसेसर मध्ये तर मॉस्फेट आहे, तो कसा डायरेक्ट इन्सर्ट करताय तुम्ही, त्याच्यात तर डायरेक्ट करंट फ्लो होईल. नो, there is one internal circuitry. When you turn on that mobile or when you touch any function to the mobile, at that time they goes in a active mode, otherwise they is in a sleeping mode. तुमचा मोबाईल स्लीप मोड मध्ये असतो. बाकी सगळे कंपोनंट जोपर्यंत तुम्ही त्यांना ऍक्टिव्ह करत नाही, टच करत नाही, तोपर्यंत ऍक्टिव्ह मोड मध्ये येत नाही. हे तुम्ही आहे तुम्हाला पुढच्या सिलेबसला, जसं की आता VLSI डिझाईन घेताय VLSI त्यामध्ये आहे, किंवा आणखी बरेच कम्प्युटर सब्जेक्ट आहे, CCNA आहे, किंवा टर्न ऑन टर्न ऑफ असतो, म्हणजे कुठला डिव्हाइस कधी ऍक्टिव्ह येतो, त्याचा स्विचिंग टाइम किती आहे, हे सगळं इन डिटेल आहे. असं तुम्ही तुमच्या इंटरेस्टवर आहे. नाव another point, to never apply input signal when the DC power supply is off, right? So wear grounding strap to your wrist when you handling the MOSFET device. Now some of the storing the MOSFET is keep device leads to the contact with conductive foam or connect with shorting ring around the leads. This is the some precautions whenever you handle the MOSFET, right? So this you can read that and see what is the function. Okay, now the most important point,
most important point, that is the CMOS. This is the only one just name of the CMOS. You have whole subject on CMOS. There is a CMOS and VLSI name of the subject in the, I think, third year or final year. I didn't remember, that syllabus has been changed. I think final year. Okay, CMOS. The name of the full form of the CMOS is complementary MOSFET. What is the full form there? Complementary MOSFET. Yes, Shubham. Sometimes they call as a body. Why they call as a body? Because we are using insulation material as a substrate, right? Yes. So that's why. Okay, now here see the CMOS MOSFET, P channel and N channel MOSFET on the same substrate. CMOS म्हणजे काय? P channel आणि N channel दोन्हीही एकाच याच्यात वापरले. जो आपण डिफ्लेक्शन रिजन वाटत होता, इनहान्समेंट रिजन जो होता आपल्याकडे, बरोबर आहे, त्या सगळ्यांना कंबाईन करून एकाच याच्यात वापरले आणि त्याच्यापासून टर्मिनल आले. सो दॅट्स वाय दे कॉल एज अ कॉम्प्लिमेंटरी मॉस्फेट. Okay, so this is the physical structure here, just only the introductory part, so that's why I have shown here. So here you all are known gate. बघा, हे पहिला जर एक समजला तुम्ही, पी चॅनल मॉस्फेट जर पकडला, त्यामध्ये काय येते? गेट, ड्रेन, आणखी सोर्स आणि सबस्ट्रेट, दॅट इज एस एस. आपण बघितला होता एस एस वगैरे वापरून, बघितला होता त्याच्यामध्ये आहे का? मग आता हे सोर्स, हे एकाचा सोर्स, हे गेट आहे आणि हे ड्रेन आहे. हे एवढा एक पी चॅनल झाला. हे सर नो गाईज? Yes, sir. Okay, now consider this part is another n channel. मग आपण काय केलंय? G1 आणि G2 जे गेट टर्मिनल ते कॉमन कडून एक टर्मिनल काढले V1, दुसरा काय केला? ड्रेन कॉमन केला आणि दुसरा टर्मिनल काढलं V2, सॉरी V0, आणि याला काय केलं? VS आणि हे दोन, एक ग्राउंड आणि ग्राउंडला देऊन टाकले. म्हणजे 6 टर्मिनलला कॉमन टर्मिनल करून 3च टर्मिनल बाहेर काढले. आणि हे जे पी चॅनल आणि एन चॅनल हे दोघांना कंबाईन करून CMOS डेव्हलप केला आहे. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. आपल्याला तरी फक्त सब्जेक्टच आहे, इथं इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे, बीई ला सब्जेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये एक डिग्रीच आहे. when you are going to in a MTech study, for the higher study MTech, so there is a whole degree in a VLSI. but तर बघा काय असेल सब्जेक्ट. now see what is the, why we have make it, what is the advantages of that? Because it is useful in a logic circuit designing, or high input impedance, faster switching speed, and lower operating power level. And another one is required very less space. आता आता कॉम्प्लिमेंटरी किंवा इन्व्हर्टर म्हणून आहे, CMOS इन्व्हर्टर, सगळं ते इन डिटेल तुम्हाला VLSI मध्ये आहे. हा त्याचा सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन आहे. जर आता पाहिलं ते कन्व्हर्टर पाहिलं आपण, त्याचं काय आहे इंटरनल सर्किटची, आणि हा CMOS ऍज अ इन्व्हर्टर म्हणून पॉइंट इंडिकेट केलेला आहे, तो इथे आहे. बरोबर आहे? नाव फर्स्ट we see some another point, amplification factor, or all that thing for designing, or we have to see the structure, all this we have covered. Now the another one, designing is the point. FET किंवा JFET डिझाईन, त्याच्यावर कसा प्रॉब्लेम डिझाईन करायचा, किंवा आपण जसं बघितलं सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर, मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर पण डिझाईन केले होते. येस, वी हॅव डिझाईन और नॉट गाइज? Yes, sir. So same, by using that you have to just replace that with the MOSFET just used there. just the MOSFET. And don't worry, I have taken all that point in my notes.
Today I will upload all that notes on the same, and assignment whatever. I think I have given 2 or 3 assignments. 2. 2. Okay, write down that. It may be tomorrow or day after tomorrow. I will make one common for all application. Sorry, assignment 1, assignment 2, assignment 3, assignment 4, assignment 5, assignment 6. I have combined together, and I will upload in that study material. Check there and write down as per that assignment, and you have to submit. I will give the link to you. For that you have to submit all that assignment. Okay, and I think unit number 1 and unit number 5 have taken the unit test, right? Yes, sir. Now remaining unit number 2, 3, 4, and 6. I will try first second section unit test. Okay, unit test 4th वर आणि 6th वर आपण युनिट टेस्ट घेऊ, आणि नंतर ISC झाली जर वेळ भेटला तर त्याच्यावर पण घेऊ दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चॅप्टरवर. नाही वेळ भेटला तर ISC च्या नंतर होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला असाइनमेंट अपलोड करणं गरजेचं आहे आणि युनिट टेस्ट देणं गरजेचं आहे. युनिट टेस्टचे मार्क कन्सिडर होतात. प्रत्येक युनिट टेस्टला मार्क असाइनमेंट आपण जे घेतोय त्याच्यावर तुम्हाला युनिट टेस्टच्या याच्यावर तुमचा टर्म आउट डिसाइड असतो. ओके, those are missed that unit test. I will not consider their mark for that topic. Okay. So remember that. Okay, and now another, if we time permit, then we try to take revision of second section. Okay, if tomorrow or day after tomorrow, if I get time or if I time permit. Okay. Okay, your semester exam, it may be the month end of March, or it may be the first week of April. Okay, now so here our syllabus is completed. Now you have to study. Syllabus complete झाला म्हणजे बिनधास्त राहू नका, तुम्हाला स्वतः अभ्यास करावा लागेल. Okay, so for that you have to do the study, revise. If any doubt is there, you can contact me. But this is a very important subject for your electronics and telecommunication. Even though this subject is, I think some of the part is comes in electrical also. So then think on that how much this subject is important. Electrical पण काही part आहे याचा. Even though this subject is basically from electronic branch, but still they are studying. Then think on that how much this subject is important. Okay, so if anybody has any doubt, whatever we have covered till today, let me know. We wait for the 2 minutes. After that, we stop here. If anybody has any doubt. Assignment देणार आहे मी. ओके, सगळे क्वेश्चन मी देतोय असाइनमेंटचे. That I want to take the attendance. Put the message in chat box. Put your roll number in chat box. If anybody has any doubt, you can contact me. Okay, tomorrow there will be the unit test on unit number 4. Okay, be prepared for that, and the test will be the descriptive. ज्या लोकांनी टेस्ट दिली नाही त्यांचे मार्क कमी होतील. You all are aware related to the triple B formulas, right? How much weight is for unit test, how much weight is for your assignment, how much weight is for your attendance, how much weight is for your
behavior. These all point I have covered in unit number at the beginning of the syllabus of lecture number 1, right? Yes. And in the after the ISC, I will put the journal on your group. You have to write down in one notebook and you have to upload that all experiment combined. For that you have 25 marks for journal and or OE, external oral. Okay, be prepared for that. ओरलला 50 मार्क आहेत तुमच्या असाइनमेंट सॉरी जर्नल आणि ओरलला 50 मार्क आहेत तुम्हाला ठरवा तुम्ही काय करायचं सो if anybody has any doubt No, let me sir. know. No, Okay, sir. thank you. So we'll stop here. Thank you so much and all the best for your exam. Thank you.